Learn to lead. We make winners who lead. Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. TANCET 2023 M.B.A. M.C.A. கான super fast crash course, அதாவது last 30 days crash course வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ பேட்ச் Feb 23rd ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். இந்த crash courseல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா you can directly contact 77004680 or you can register through the link provided in the description box. இந்த crash courseல வந்து you are going to see all the conceptual analysis and online mock test, and also we are going to provide online live classes. சரிங்களா, ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸஸ் தான் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்க. நெக்ஸ்ட் 30 days நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், என்னென்ன பார்ட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டான்செட் 2023 நெக்ஸ்ட் 30 days கிராஷ் கோர்ஸ்ல நீங்க பார்க்க போறீங்க with a minimum affordable fee structure. If you want to enroll for this super fast crash course, you can contact 8870046080. நிறைய பேர் வந்து இப்போ மேட் எழுதிட்டு இருக்காங்க. மேட்டோட கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயரோட இப்போ டஃப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மேட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ரீ நேஷனல் லெவல் வெபினார் இஸ் கண்டக்டட் பை Harvard Institute of Research and Management. Harvard Institute of Research and Management is going to conduct a free national level webinar on last minute preparation strategy for MAT on Feb 23rd Thursday at 8 o'clock. On Feb 23rd Thursday at 8 o'clock. இந்த ப்ரோக்ராம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது TANCET 2022 அஃபிஷியல் கொஸ்டின் ஆன்சர் வெர்பல் எபிலிட்டி, பார்ட் 5 வெர்பல் எபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க. இந்த டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இப்போ கிராமருமே கலந்து கேட்டிருக்காங்க. கிராமர், வொக்காபுலரி எல்லாமே கலந்து, ஸ்பாட் பேரர்ஸ் எல்லாமே கலந்து தான் இந்த 20 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. The Ganges is one of the major rivers in India, but the runoff is not constant, which means that large dams have to be built. Dash store water for use. Options நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. With the aim of வராது, with the aim to தான் வரும். ஆப்ஷன் regardless of store of water கண்டிப்பா வராது. நம்ம வந்து டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தண்ணியை வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்காக தான். அப்போ ஆப்ஷன் சி, ஆப்ஷன் டி ரெண்டுமே வராது. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் so as to store water for use. இதுக்காக நம்ம வந்து டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம், வாட்டர் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், had I known the carpenter was going to take 3 days to show up, I dashed the materials and done the work myself. But had I known அப்படின்னா, had I அப்படின்னாலே I would have அப்படின்னு தான் வரும். நெக்ஸ்ட் எப்படி வரணும், I would have. So option B is my answer. Now, a good supervisor dash with people who attempt too much than with those who try too little work, because hardworking staff contributes much to all aspects of work. A good supervisor யார் கூட work பண்ணணும்? You should work the people who are doing less work. The people who are doing more work, definitely they will complete more work. அப்போ சூப்பர்வைசர் அவங்க கூட ஒர்க் பண்றதுல ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. இஸ் நாட் அ குட் சூப்பர்வைசர். ஸோ a good supervisor should not work with the people who attempt too much. Okay, so should not work. Option A is my answer. Next. Dash oranges are grown in Nagpur. A orange, the orange, an orange. So எதுவுமே வராது. ஓகே, ஜென்ரல் டேர்ம். ஸோ ஜென்ரலைஸா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பேசுறப்போ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் எனி ஆர்டிகல். ஓகே, திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் ஆர்டிகல். ஆரஞ்சஸ் ஆர் க்ரோன் இன் நாக்பூர். ஷுட் நாட் யூஸ் எனி ஆர்டிகல் ஹியர். நெக்ஸ்ட், he went on dash foolishly. அவன் வந்து went on நடந்துட்டே இருக்கான், போயிட்டே இருக்கான். He went on speaking foolishly. Option C is my answer. Sir C.V. Raman was
dash by Queen Elizabeth. Knighted by Queen Elizabeth. Spelling மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே spelling change. Knighted அப்படின்னா KNIGHTED. Okay, that is your correct answer. Identify the type of sentence. If it rains, the match will be postponed. So it is a sentence based on compound type. Next. With this comprehensive international report, the country's position in the regional and global arena dash with measurable criteria will be identified. It's going to identify what will be identified with measurable criteria. Next one. She always gets away with dash. She always gets away with being late. The boss loved her. Okay. Next. If your invitations are met with repeated dash, you should just leave him alone. Rebuff is your correct answer. Your invitation repeatedly or met with repeated rebuffs, you should just leave him alone. Okay, hope you got some idea regarding last year TANCET வந்து அவங்க எப்படி questions கேட்டிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இயர் TANCET 2023 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இன்னொரு 1 month தான் டைம் இருக்கு. ஸோ இந்த 1 month டைம்ல நான் இப்பதான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் இன்னும் பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை. ஜஸ்ட் பேசிக் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 30 days எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஆன்லைன் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. உங்க எல்லாருக்காகவும் we are going to start a new batch from Feb 23rd. Super fast crash course you are going to crack in next 30 days. So இந்த 30 days crash course நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே 8870046080 இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். Or we have provided registration link in the description box. Next, MAT aspirants ஒரு golden opportunity சொல்லலாம். Fiber Institute of Research and Management அவங்க ஒரு free national level webinar கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. Last minute preparation strategy on FebMat 2023. இந்த FebMat 2023 நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். that you can participate. Okay, ஸோ இந்த வெபினார் Feb 23rd Thursday at 8 o'clock. நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோ TANCET 2022 MBA அஃபிஷியல் கொஸ்டின் பேப்பர் verbal part 2 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரீச் ஆகுதுன்னா don't forget to subscribe our channel. All the best students. Learn to lead. We make winners who lead.